The painted tiger parrot, Psittacella picta, is a species of parrot in the family Psittaculidae. It is mainly found in Papua New Guinea. The painted tiger parrot has green wings and tail, red cap, yellow eye, red rump and tiger stripes on its back and belly. The total population of the painted tiger parrot is unknown, but wildlife surveys indicate that the population is stable and locally common. It is found throughout much of the Bismarck Range and Owen Stanley Range in the provinces of Western Province, Gila Province, Enga Province, Southern Highlands Province, Western Highlands Province, Chambou Province, Eastern Highlands Province, Morobe Province, Central Province, Oro Province, and Milne Bay Province. The painted tiger parrot occurs in montane and subalpine forests and shrub at elevations of 2,400 to 4,000 meters. Often, this species is seen incautiously feeding in low bushes, eating a variety of seeds, berries, and small fruits of Dacrydium conifers. It is also known to feed alongside Motoras's tiger parrot. When startled, it flies into the canopy. This species is usually seen in pairs of groups of up to 6 birds. Der gemalte Tigerpapagei, Psittacella picta, ist eine Papageienart aus der Familie der Psittaculidae. Er kommt hauptsächlich in Papua New Guinea vor. Der bemalte Tigerpapagei hat grüne Flügel und einen grünen Schwanz, eine rote Kappe, ein gelbes Auge, einen roten Rumpf und Tigerstreifen auf Rücken und Bauch. Die Gesamtpopulation des Bunttigerpapageis ist unbekannt, Wildtieruntersuchungen zeigen jedoch, dass die Population stabil und lokal häufig ist. Es kommt in weiten Teilen der Bismarck-Range und der Owen Stanley-Range in den Provinzen Western Province, Gila Province, Enga Province, Southern Highlands Province, Western Highlands Province, Chambou Province, Eastern Highlands Province, Morobe Province, Central Province und Oro Province vor. Und Provinz Milne Bay. Der Bunttigerpapagei kommt in Berg- und Subalpinwäldern und Sträuchern in Höhenlagen von 2400 bis 4000 Meter vor. Man sieht diese Art häufig bei der vorsichtigen Nahrungsaufnahme in niedrigen Büschen und frisst eine Vielzahl von Samen, Beeren und kleinen Früchten von Dacrydium-Nadelbäumen. Es ist auch bekannt, dass er neben dem Madaras Tigerpapagei frisst. Wenn es erschreckt wird, fliegt es in das Blätterdach. Diese Art kommt normalerweise in Gruppen von bis zu 6 Vögeln vor. El loro tigre pintado, Psittacella picta, es una especie de loro de la familia Psittaculidae. Se encuentra principalmente en Papúa Nueva Guinea. El loro tigre pintado tiene alas y cola verdes, gorra roja, ojos amarillos, rabadilla roja y rayas de tigre en la espalda y el vientre. Se desconoce la población total del loro tigre pintado, pero los estudios de vida silvestre indican que la población es estable y común a nivel local. Se encuentra en gran parte de la cordillera Bismarck y la cordillera Owen Stanley en las provincias de la provincia occidental, la provincia de Ela, la provincia de Enga, la provincia de las Tierras Altas del Sur, la provincia de las Tierras Altas Occidentales, la provincia de Chambou, la provincia de las Tierras Altas del Este, la provincia de Morobe, la provincia central, la provincia de Oro, y la provincia de Milne Bay. El loro tigre pintado se encuentra en bosques y arbustos montanos y subalpinos a elevaciones de 2.400 a 4.000 metros, a menudo. Esta especie se ve alimentándose con cautela en arbustos bajos, comiendo una variedad de semillas, bayas y frutos pequeños de coníferas Dacrydium. También se sabe que se alimenta junto al loro tigre de Madaras.
Cuando se asusta, vuela hacia el dosel. Esta especie suele verse en parejas o grupos de hasta 6 aves. Le perroquet tigre peint, Psittacella picta, est une espèce de perroquet de la famille des Psittaculidae. On le trouve principalement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le perroquet tigre peint a des ailes et une queue verte, une calotte rouge, des yeux jaunes, une croupe rouge et des rayures de tigre sur le dos et le ventre. La population totale du perroquet tigre peint est inconnue, mais les études sur la faune indiquent que la population est stable et commune localement. On le trouve dans une grande partie de la chaîne Bismarck et de la chaîne Owen Stanley dans les provinces de la province de l'Ouest, de la province de Hela, de la province d'Enga, de la province des Hautes-Terres du Sud, de la province des Hautes-Terres de l'Ouest, de la province de Chimbu, de la province des Hautes-Terres de l'Est, de la province de Morobe, de la province centrale, de la province d'Oro, et la province de la baie Milne. Le perroquet tigre peint est présent dans les forêts et arbustes montagnards et subalpins à des altitudes de 2400 à 4000 mètres. On voit souvent cette espèce se nourrir prudemment dans les buissons bas, mangeant une variété de graines, de baies et de petits fruits de conifères d'Acridium. Il est également connu pour se nourrir aux côtés du perroquet tigre de Madaras. Lorsqu'il est surpris, il vole dans la canopée. Cette espèce est généralement observée en paires de groupes de 6 oiseaux maximum. The painted tiger parrot, Psittacella picta, is a species of parrot in the family Psittaculidae. It is mainly found in Papua New Guinea. The painted tiger parrot has green wings and tail, red cap, yellow eye, red rump and tiger stripes on its back and belly. The total population of the painted tiger parrot is unknown, but wildlife surveys indicate that the population is stable and locally common. It is found throughout much of the Bismarck Range and Owen Stanley Range in the provinces of Western Province, Hela Province, Enga Province, Southern Highlands Province, Western Highlands Province, Chimbu Province, Eastern Highlands Province, Morobe Province, Central Province, Oro Province, and Milne Bay Province.